Hello everyone, this is Naushad Khan. Welcome to my channel Easy to Learn. ఫ్రెండ్స్, మనందరికీ బాగా తెలుసు ఈ సంవత్సరం 8th క్లాసు టెక్స్ట్ పుస్తకాలన్నీ కూడా బాగా మారిపోయాయి. ఈ సిలబస్ అంతా కూడా మనకు CBSE సిలబస్గా మనము చూడవచ్చు. రైట్, మరి నేను ఈ ఛానల్లో గణితానికి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ నుంచి మొదలుకొని ఎక్సర్సైజెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ను కూడా డీటెయిల్డ్ వేలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. అలాగే ట్రై దిస్, థింక్ అండ్ డిస్కస్ సంబంధించి అలాగే ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ కూడాను, వీటిని అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా బాగా అర్థమయ్యే విధంగా మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, మరి ఈ 8th క్లాస్ గణితానికి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్లో మనకు సెమిస్టర్ 1లో ఫస్ట్ చాప్టర్ రేషనల్ నెంబర్స్. మరి ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ మనము డీటెయిల్డ్ వేలో స్టడీ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. నేను అనుకుంటాను మీకు ఈ వీడియో బాగా చక్కగా నచ్చుతుందని భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి మొదలు పెడతామా? మరి రైట్, మరి రేషనల్ నెంబర్స్లో మనకి ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ చూడండి. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో మనకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ వీ ఫ్రీక్వెంట్లీ కమ్ అక్రాస్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ టు బి సాల్వ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈజ్ x + 2 = 13. మరి ఈ x + 2 = 13 మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాము? మరి 7th క్లాస్లో మనము సింపుల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఉంటాము. ఒకసారి చూడండి. ఇలా ఇక్కడ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x, take x as subject and transpose to right hand side, then what you get? 13 minus 2 which is equal to 11. So here x is equals to 11. అంటే x విలువ 11గా తీసుకున్నట్టయితే ఈ సమీకరణం మనము సాటిస్ఫై అవుతుందని చెప్పొచ్చు అనమాట. మరి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఈ ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేయడం కోసం వచ్చినటువంటి సమ్ ఏదైతే ఉందో, ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో x is equals to 11. ఈ x is equals to 11 అనేది ఏమి చెప్పండి? ఇదొక న్యాచురల్ నెంబర్, అంతే కదా? ఇది మనకు అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే. ద సొల్యూషన్ 11 ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేయడం కోసము x విలువ ఒక న్యాచురల్ నెంబర్గా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. x + 5 = 5. x + 5 = 5. సో మరి దీన్ని సాల్వ్ చేసామనుకోండి, ఇందాక సాల్వ్ చేసినట్టుగా x + 5 = 5 అంటే 5కు ఏ నెంబర్ని అడిషన్ చేస్తే 5 వస్తుంది, అలా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆబ్వియస్లీ మరి 0కు 5 యాడ్ చేస్తేనే 5 వస్తుందని మనకందరికీ కూడా తెలుసు. మరి ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ వేలో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. సో ఆన్ ట్రాన్స్పోజ్ 5 టు అదర్ సైడ్, దెన్ +5 becomes -5, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x = 0. మరి చెప్పండి, ఇక్కడ 0 అనేది న్యాచురల్ నెంబరా? కాదు కదా. మరి ఈ 0 ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ హోల్ నంబర్స్. సో హోల్ నెంబర్స్లో మనకి ఏముంటాయి చెప్పండి? హోల్ నెంబర్స్లో ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అదర్ దాన్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్ zeros. So if we consider only natural numbers, equation 2 cannot be solved. సో ఈక్వేషన్ 2ను సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు ఓన్లీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, సాల్వ్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము. సో టు సాల్వ్ ఈక్వేషన్స్ లైక్ ఈక్వేషన్ 2, దట్ ఈస్ x + 5 = 5, we added the number 0 to the collection of natural numbers and obtained the whole numbers. Even whole numbers will not sufficient to solve equations of what? See, under another category you have one more type of numbers. Look here, the equation x + 18 = 5. Here how do we solve x + 18 = 5? See, so on transposing 18 over to other side, then you get 5 minus 18. So subtracting 18 from 5, you get x as -13. Let me check whether -13 is a whole number or natural number. So it doesn't come under natural numbers and whole numbers, isn't it? Yes. So what is -13 here? -13 is a integer. It comes under the collection of integers. What are integers? Integers are nothing but all positive numbers and negative numbers including 0. So here 0 is not a positive or a negative integer. Note this point.
Then see here, note that note note that the positive integers correspond to natural numbers. So all positive integers are natural numbers here. సో ఈ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటిని మనము న్యాచురల్ నెంబర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. One may think that we have enough numbers to solve all simple equations with available list of integers. మరి మనం ఇప్పటివరకు మనము ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూ 11కి వచ్చిందంటే సో సింపుల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం కోసం ఓన్లీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎనఫ్ అనుకున్నాం. అండ్ సాల్వింగ్ సెకండ్ వన్ వీ నీడ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్, దట్ ఈస్ హోల్ నెంబర్స్. అంటే హోల్ నెంబర్స్ ఉంటే అన్ని ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాము. మరి థర్డ్ ఈక్వేషన్ చూసిన తర్వాత ఓకే ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఎనఫ్ to solve all type of simple equations. Now consider one more equation here, that is 2x plus 3 and 5x plus 7 equal to 0. సో ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ చూడండి, ఈ ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఎంత తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్. చూడండి ఇక్కడ మరి ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి మనము. 2x is equals to 3. సో టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ we transpose 2 over to other side. So here 2 is multiplying x, then it will divide other side. So x is equals to 3 by 2. What? 3 by 2 is a natural number? Is it a whole number or an integer? No. This 3 by 2, we know 3 by 2, we all know in our earlier classes that 3 by 2 is a fraction. మరి ఈ ఫ్రాక్షన్ 3/2 అనేది మనకు ఇక్కడ ఇంటీజర్స్లోనూ ఇక్కడ రాయము, హోల్ నెంబర్స్లో రాయము, తర్వాత న్యాచురల్ నెంబర్స్లో కూడా రాదు. మరి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ నంబర్స్ కిందకి వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. అలాగే మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఒకసారి సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. దెన్ 5x ఆన్ ట్రాన్స్పోజింగ్ ప్లస్ 7 యూ గెట్ -7 అండ్ టేకింగ్ x యాజ్ సబ్జెక్ట్ దెన్ యూ గెట్ -7/5. సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ అనదర్ ఫ్రాక్షన్, నెగటివ్ ఫ్రాక్షన్. సో 3/2 and -7/5. So these are not integer, no doubt about it. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మనము ఏమంటామో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఫర్ విచ్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఇంటీజర్. అంటే మనం ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే తెలిసాయనుకోండి, దీనికి సొల్యూషన్ కనుక్కునే అవకాశమే ఉండదు. సో మరి ఇలాంటి ఈ నెంబర్స్ అనేవి దిస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లీడ్స్ another section of numbers. Such numbers are called rational numbers. Look here, 3/2 and -7/5. These two are helpful to solve the equation, and fourth one and fifth one. So this type of numbers are called rational numbers. We have already seen basic operation on rational numbers. మరి రేషనల్ నెంబర్స్ అని మనం మొదటగా వింటున్నాము. మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నామా అని మీకు అనుమానం రావచ్చు. అయితే మనం ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ అని తెలియకనే మన ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్రాక్షన్స్ని మనము సమ్ చేయడం అంటే అడిషన్ చేయడము, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయడము, అలాగే మల్టిప్లికేషన్ చేయడము, డివిజన్ చేయడం చేసి ఉన్నాం, అవునా కదా? ఎస్ఆర్ను 6th క్లాస్ 7th క్లాసెస్లో మనము ఈ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఫ్రాక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఫ్రాక్షన్గా చదువుకున్నాం, కానీ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రేషనల్ నెంబర్స్. సో మరి ఈ క్లాస్లో 8th క్లాస్లో మనము ఈ రేషనల్ నెంబర్స్కు సంబంధించి ఇంకొంత డీటెయిల్డ్గా వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని విషయాలు కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి మరి. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్. సో లుక్ హియర్, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఓవర్ హియర్, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. మరి ఈ క్లోజర్ ప్రాపర్టీని మనము హోల్ నెంబర్సు, తర్వాత ఇంటీజర్సు, న్యాచురల్ నెంబర్స్లో వీటన్నిటిలో కూడా చదివి ఉన్నాం, అవునా కదా? రైట్. క్లోజర్ సింపుల్ ఒక మీకు అర్థమయ్యేదానికి ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు లెట్ us కన్సిడర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. లెట్ దిస్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. సో వాట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ సెక్షన్, what numbers comes under this section? 1, 2, 3, 4, 5, so and so on, ఈ విధంగా రాస్తూ పోవచ్చు. సో ఈ
న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈ సెక్షన్లో ఏదైతే సర్కిల్లో ఉన్నాయో ఈ సర్కిల్లో ఉండేటటువంటి ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకోండి, ఎనీ 2 నెంబర్స్. సో లెట్ మీ టేక్ 2 and 4. సో ఈ 2 and 4, 2 plus 4, ఇట్లా బేసిక్ ఆపరేషన్ నేను ఇక్కడ 4 తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ 2 plus 4? ఎస్, ఇట్ ఈస్ 6. మరి ఈ 6 అనేది కూడా సర్కిల్ ఉంటుందండి చెప్పండి. అంటే మనకి రాయలేకపోయిండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ అంతా కూడా న్యాచురల్ నెంబర్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, న్యాచురల్ నెంబర్స్గా. అందుకనేసి మనము ఇదే సర్కిల్లోని 6 కూడా ఉంటుంది, అంటే క్లోజ్ అదే దాంట్లోనే ఉంటుంది. అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనే దానికి అర్థం చెప్తున్నాను అనమాట. క్లోజర్ అంటే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్ తీసుకొని అందులోని ఎనీ 2 నెంబర్స్ తీసుకొని నువ్వు అడిషన్ చేసినా అదే దాంట్లోనే రావాలా, అదే సెక్షన్ అదే సర్కిల్లోనే ఉండాలా. సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసినా అదే సర్కిల్లో ఉండాలా. డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్ ఏం చేసినా కూడా అందులోనే వస్తే, ఒకవేళ అడిషన్లో వచ్చిందనుకోండి క్లోజర్ అండర్ అడిషన్ అంటాం. మైనస్ చేసినప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు మనం దీనికి మైనస్ చేసామనుకోండి, 2 - 4 = -2. మరి -2 న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు కదా. అందుకనేసే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజర్ అండర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. అవునా కదా చెప్పండి? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఈ విధంగా అంటే నువ్వు మల్టిప్లై చేసావు అనుకోండి, ఉదాహరణగా 2 × 4, 2 is a natural number, 4 is a natural number, and sum is also, the product is also natural number. So now you can say natural numbers are closer under multiplication. But what about 2 divided by 4? 2 divided by 4 is equals to 1/2. 1/2 is not a natural number. That's why we can say natural numbers are not closed under division. సో ఇప్పుడు రివర్స్ తీసుకుంటే ఒకవేళ అవుతుంది అంటే 4/2 చేసాం చెప్పండి, 2. ఈ సిచ్యువేషన్లో అయింది అంటే ఒకసారి కాదు, నువ్వు ఏ రకంగా తీసుకున్నా కూడా, ఏ నెంబర్స్ ఎనీ 2 నెంబర్స్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా తీసుకున్నా కూడా క్లోజర్ కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము అది క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగిస్తూ చేస్తూ ఉంది అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, 2 - 4 -2 అయింది, కానీ 4 - 2 ఏమవుతుంది చెప్పండి? +2 అవుతుంది. అంటే దాని అర్థము న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండర్ సబ్స్ట్రాక్షన్లో క్లోజర్ అని కాదు, ఏ విధంగా తీసుకున్నా కూడా అది న్యాచురల్ నెంబర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు 2 + 4 is also 6, 4 + 2 is also 6, isn't it? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మరి ఇది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే అర్థమైంది కదా. మరి ఇది హోల్ నెంబర్స్కు, ఇంటీజర్స్కు చెక్ చేద్దాము, అలాగనే రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా ఇది చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్, చూడండి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్. హియర్ ఈజ్ ఎ టేబుల్. ఇన్ అడిషన్, see here, they given here 0 + 5 is equals to 5. 0 is a whole number, 5 is also a whole number. As we know, 0 and 5 are whole numbers. So sum of 0, 5 is also 5. So here sum is also whole number. So like this, 4 + 7, what you get? 4 + 7 is equals to 11. So 11 is also a whole number. So ఇలాంటి పేర్స్ ఏమైనా తీసుకోండి, ఎనీ హోల్ నెంబర్స్, టేక్ ఎనీ 2 whole numbers and add them, you get whole number. So in general we say AB are any 2 whole numbers. AB are any 2 whole numbers. A plus B is also a whole number. A plus B is also a whole number. So we can say that we can say whole numbers are closed under addition. Now move on to subtractions. 5 - 2. Subtracting 7 from 5, you get -2, which is not a whole number. Is it a whole number, -2? No, it is not a whole number, it is a integer. If you take 7 - 5, you get 2. Of course here 7 is a whole number, 5 is a whole number. The difference of 7, 5 is whole number. But in this case, it obeys closure property. This is not enough. To generalize. Even each and every example, each and every situation, it must obey. So look here, in addition, so you take any two whole numbers, you get the sum is also whole number. But in case of subtraction, you don't get the difference of any 2 numbers as a whole number. Sometimes you get a integer. That's why we can conclude that whole numbers are not closed under subtraction. Okay guys,
Next, multiplication. See here, 0 into 3 is equals to 0. Of course, 0 is a whole number and 3 is also a whole number, and the product is also whole number. Likewise, 3 into 7, sum product is 21. So 21 is also a whole number. So for any two whole numbers, the product will also be a whole number. So we can generalize this as, in general, if A and B are any two whole numbers, their product A into B, AB means here A into B, AB is also a whole number, and we conclude that whole numbers are closed under multiplication. Okay, then we move on to division. Here 5 is a whole number, 8 is a whole number, and 5 divided by 8, 5 by 8, is it a whole number? No, it is not a whole number. That's why we conclude that whole numbers are not closed under what? Under division. Okay guys, are you understanding? Okay, comment in. Okay, check you. Now we move to another section of numbers, that is integers. Look here, same what we did in whole numbers, we also check integers are closer under addition or subtraction, multiplication, and division. First, addition. See here, minus 5 is an integer, 5 is an integer, and the sum is minus 1. Okay, minus 6 plus 5 is equals to minus 1. Okay, it is also an integer. What about minus 7 plus minus 5? Minus 7 plus minus 5 is equals to minus 12. Minus 12. What about 8 plus 5? 8 is an integer, 5 is an integer, and sum 13. 8 plus 5 is equals to 13, which is also an integer. Look here, taking any two integers, their sum is also an integer. Minus 1 is an integer, minus 12 is an integer, and 13 is also integer. So in general, we generalize this as, for any two integers, that is A, B are any two integers, A plus B is an integer. So we can conclude integers are closed under addition. Okay guys, now we move on to subtraction. Look here, 7 minus 5 is equals to 2. 7 is an integer, 5 is an integer, and the difference is also integer. What about 5 minus 7 is an integer? Yes, 5 is an integer, 7 is an integer, and difference is minus 2, which is also integer. What about minus 6 minus 8? Minus 6 is an integer, 8 is an integer. 8. Here the basic operation is minus. So difference is minus 14. So minus 14 is also an integer. So then we conclude that integers are closed under subtraction. Okay guys, then we move on to multiplication. So 5 into 8 is an integer. So 5 into 8 is equals to 40, which is integer. What about minus 5 into 8, which is also minus 40? This is also an integer. What about minus 5 into minus 8? This is also integer, that is 40. So in general, we can say for any two integers A and B, A into B is also an integer. So we conclude integers are closed under multiplication. Now see here, under division, 5 divided by 8. What we check in whole numbers? 5 is an integer. Of course, 5 is a whole number also. 5 an integer, 8 is an integer. 5 by 8, which is not integer. So integers are not closed under division. Okay. You have seen that whole numbers are, we have seen what? Whole numbers are closed under addition and multiplication, but not under subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction, and multiplication, but not division. So both whole numbers and integers are closed under addition
multiplication. But whole numbers are not closed under subtraction and division, but integers are closed under addition, subtraction and multiplication, but not division. Now look at this next section of numbers, that is rational numbers. So recall that a number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational numbers. For example, minus 2 by 3, 6 by 7, 9 by minus 5 are all rational numbers. Look here in examples, all the examples are in p by q form, and numerator and denominator both are integers. Since the numbers 0, minus 2, 4 can be written in the form of p by q, they are also rational numbers. See here, all integers, that is 0, minus 2, 4 are integers. Can we say these are rational numbers? Yes, these are rational numbers because 0 can be written as 0 by 1, and minus 2 can be written as minus 2 by 1, and 4 is written as 4 by 1. Okay guys, so now these three are in the form of p by q, so they also called rational numbers. 0, minus 2 and 4 also called rational numbers. That means all integers are rational numbers. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, మరి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం చెప్పండి. న్యాచురల్ నెంబర్స్ is a set of 1, 2, 3, 4, and so on. For whole numbers, you can write, you just include 0 to natural numbers. 0, 1, 2, 3, 4, and so on. సో ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నెంబర్సే, అవునా కదా. సో ఎక్సెప్ట్ 0. సో ఇక్కడ మరి హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇంటీజర్స్లో ఏమొస్తాయి చెప్పండి. సో ఆన్ నుంచి మొదలుకొని -2, -1, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ దాకా చూడండి, ఇవన్నీ కూడా వీటి నుంచి ఇవన్నీ కూడా హోల్ నెంబర్స్, అవునా కదా. రైట్, మరి ఇప్పుడు దీని అంతటిని కూడా ఒక డయాగ్రమికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి చూద్దాం. చూడండి, లెట్ దిస్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఇది ఈ సర్కిల్ అంతా కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. సో ఈ సర్కిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ హోల్ నెంబర్స్. సో ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్. సో అందుకనేసి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనే సర్కిల్ హోల్ నెంబర్ సర్కిల్ లోపల ఉంది. సో ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏముంటుంది ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్లో అంటే 0 ఒకటి ఉంటుంది అంతే. రైట్, నెక్స్ట్ మరి ఇంటీజర్స్. ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ మనకు ఇంటీజర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అందుకు మనం సర్కిల్ ఏ విధంగా గీయవచ్చు, అవునా. ఎస్ ఆర్ నో. సో దీంట్లో ఏముంటాయి, హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ వస్తాయి. హోల్ నెంబర్స్తో పాటు అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఇందులో 0 కూడా ఉంటుంది. అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, -1, -2, -3, -4 ఈ విధంగా అనమాట. సో ఇందాక ఇప్పుడు మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమో చెప్పుకున్నాం కదా. రేషనల్ నెంబర్స్లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు చెప్పండి. మన డిస్కషన్ నుంచి మనకి ఏం తెలిసింది అంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ, ఇప్పుడు 5, -5 ఉందనుకోండి, దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q. 2 by 1 అని రాయొచ్చు, 7 by 1 అని రాయొచ్చు. ఆల్ ద ఇంటీజర్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q, which means we can conclude that all the integers are rational numbers. సో మరి దీనికి చూడండి సర్కిల్ మనం ఏం రాయొచ్చు చూడండి, ఇట్లా వస్తుంది చూడండి. ఆల్ ఇంటీజర్స్ కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్. సో రేషనల్ నెంబర్స్ని మనము ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. రేషనల్ నెంబర్ని మనము q అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఏమొస్తాయి చెప్పండి, ఇక్కడ మరి ఆల్ ఇంటీజర్స్ వస్తాయి, దాంతోపాటు ఇవి p by q ఫామ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని నెంబర్స్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్, 2 by 3, 4 by 5, పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ ఏవైనా కూడా ఈ సెక్షన్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే గైస్, హోప్ యు ఆర్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్. రైట్, మరి ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ సంబంధించి ఇంకొంత డీటెయిల్గా మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు చర్చిస్తూ నేర్చుకుందామా.
Okay, see here, you know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs. రేషనల్ నెంబర్స్ మీరు అనుకుంటారంటే రేషనల్ నెంబర్స్ ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా వింటున్నాం కదా, మరి ఇవి ఎప్పుడు చేసాంప మనం. ఇందాక చెప్పాను నేను, రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమో కాదు, దోస్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్స్. మరి ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఆల్రెడీ చదివి ఉన్నాం. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్స్తో పాటు డెసిమల్ నెంబర్స్ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి. ఆ డెసిమల్ నెంబర్స్ మరి దాని గురించి కూడా మనము ముందు తెలుసుకుందాం. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ వరకు చూద్దాం. సో ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో రాసే ప్రతిదీ కూడా రేషనల్ నెంబరే. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకు ఏముంది, ఇక్కడ 3/8 ప్లస్ -5/7. దీన్ని ఏ విధంగా అడిషన్ చేస్తామో చూద్దాం. మరి మనం ఫ్రాక్షన్స్లో చదివి ఉన్నాం, అడిషన్ చేయాలంటే, ఫ్రాక్షన్స్ అడిషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అవి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి. సి హియర్ 8, 7 ఆర్ denominators here, so they have different denominators, so that's why they are unlike fractions. సో అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ అడిషన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము, దానికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అంటే లేదంటే మనము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వాటిని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఏదో విధంగా. మరి వాటిని అడిషన్ చేయాలంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, 3/8 ప్లస్ -5/7. సో 3 ఇక్కడ 8 to 7 యొక్క ఎల్సిఎం ఏమైందో చెప్పండి. 8 to 7 ఆర్, వీటిని కోప్రైమ్స్ అంటాం. ఎందుకంటే 8 to 7 ఏ నెంబర్తో కూడా డివిజన్ కావు, అదర్ దాన్ 1, ఒకటితో కాకుండా రెండు కూడా డివిజన్ కావాలంటే ఏ నెంబర్తో కాబట్టి వీటిని కోప్రైమ్స్ అంటాము. వీటి యొక్క ఎల్సిఎం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఇక్కడ వాటిని మల్టిప్లై చేసి సరిపోతుంది. 8 7 56. దిస్ ఈజ్ ది ఎల్సిఎం. సో ఎల్సిఎం ఎంత ఉందో అంత డినామినేటర్ వచ్చేటట్టుగా వీటిని మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు 3/8 ఉందనుకోండి, 3/8ను ఇక్కడ మనకు 56 రావాలా డినామినేటర్. సో ఎన్ని టైమ్స్ ఏం చెప్పండి, ఎస్ 7 times. సో న్యూమరేటర్ని కూడా మనము 7 times చేస్తాం. సో 3 7s are 21. నా 3/8కు ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, 21/56. అలాగనే -5/7 కూడా ఇదే విధంగానే మార్చామనుకోండి. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 56 కదా, రైట్. ఎన్ని టైమ్స్ చెప్పండి ఇది, ఎస్ ఇట్ ఈస్ 8 times. సో న్యూమరేటర్ని కూడా మనం 8 times చేద్దామా. సో -5 8s are -40. ఓకే, సో నౌ బోత్ ద ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ having same denominator, so they are like fractions. So we can easily find the sum of these two. సో చూడండి ఎలా చేస్తాం. ఇది ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు, 21/56 ప్లస్ -40/56. సో ఇది యొక్క సమ్ ఏమవుతుంది, సేమ్ డినామినేటర్ వస్తుంది. 21 ప్లస్ -40. ఓకేనా. సో 21 ప్లస్ -40 ఎంత చెప్పండి, -19/56. ఈ విధంగా దీని యొక్క సమ్ను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, లేదు మనము డైరెక్ట్గా ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసి చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఎల్సిఎం రాసుకుంటాం. ఎల్సిఎం కనుక్కోవాల్సిందే 56. తర్వాత ఏం చేస్తాము, ప్రతి ఫ్రాక్షన్ను ఎల్సిఎంతో మల్టిప్లై చేస్తాం ఈ విధంగా. సో 8 1 is 8 7s. సో 3 × 7, 3 7s are 21 ప్లస్ అదర్ వన్ ఈజ్ -5/7 into 56. 7 1 is 7 8s are -5 into 8, which is -40, which gives us -19/56. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా కూడా మనము చేయొచ్చు. ఇది ఇంకొంత స్పీడీగా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ది లైక్ ఫ్రాక్షన్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఎడిషన్ చేయడం కొంత ఎక్కువ సమయం అవుతుంది. అయితే మనము అప్పర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళే కొద్దీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి మెథడ్లో చేయడమే చాలా బెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. నౌ సీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, -3/8 ప్లస్ -4/5, దిస్ వన్. ఓకే, చూడండి మరి ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఎల్సిఎం వాళ్ళు ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ 40ని, ఎందుకంటే 8 to 5 దీస్ 2 ఆర్ కోప్రైమ్స్. సో కోప్రైమ్స్ కాబట్టి
అవి అదర్ దాన్ 1 వేరే ఏ నెంబర్స్తో కూడా ఇవి డివిజన్ కావు. సో హియర్ LCM ఈజ్ 40 యాజ్ వి నో 8 into 5 is 40. So now multiply both the fractions by the LCM. So minus 3 by 8 into 40. 8 into 5 are 40. So 3 into minus 5 minus 15 here. Then minus 4 by 5 into 40. So 5 1 is 5 8 is are. So minus 32. So minus 15 plus minus 32. How much? Minus 47 by 40. మరి -47/40 కూడా రేషనల్ నెంబరా కాదు చెప్పండి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. సో ఇందాక వచ్చినటువంటి సమ్ కూడా రేషనల్ నెంబరే. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి సమ్ కూడా -47/40 ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నెంబర్. నౌ సీ ద సమ్ 4/7 plus 6/11. What is LCM here? 7 11 are co-primes, so LCM is 77. Now multiply both fractions by 77. 4/7 into 77. 7 1s are 7 11s are 11 4s are 44 plus 6/11 into 77. 11 1 is 11 7s are 6 7s are 42. So how much you get? 44 plus 42, 86/77. This is also a rational number. So we find what we find here. We find the sum of two rational numbers is again a rational number. మరి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేసా కూడా సేమ్ మనకు రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది. సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ వి సే దట్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ అడిషన్. సో ఇది క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ఉపయోగిస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ ఫర్ ఎనీ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఏ అండ్ బి, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, నౌ మూవ్ ఆన్ టు subtraction. We check whether rational numbers are closed under subtraction or not. See here, -5/7 minus 2/3. So as you know, 7 3 are co-primes, their LCM is 21. So on multiplying both fractions by LCM, you get how much? 7 1 is 7 3s are -5 into 3 minus 15, and 2/3 into 21. 3 1 is 3 7s are 2 7s are 14. సో వాటి డిఫరెన్స్ ఏమైతే చెప్పండి. ఇక్కడ -15 minus 14 is -29. సో we get -20/29/1, which is also a rational number. ఇంకో విషయం ఏమంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనకు ఈ డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎల్సిఎం వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ పైన వచ్చే న్యూమరేటర్ సమ్ను మనం డైరెక్ట్గా ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకున్నా కూడా, లేదంటే ఈ విధంగా మల్టిప్లై చేసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో -5 into 3 -2 into 7. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ see here other example. So here 5/8 minus 4/5. సో ఇక్కడ కూడా ఇది కోప్రైమ్సే. 8 5s are 40. ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక చెప్పినట్టు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి. 5 5s are 25, 8 4s are 32. సో 25 minus 32 gives us -7/40, which is also a rational number. See here, 3/7 minus of -8/5. సో మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో 7 5 is also co-primes. సో 7 5s are 35. సో ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 5s are 15. ఇక్కడ మైనస్ అలాగే రాసుకోవాలా. 7 into -8, సో విచ్ ఈజ్ -56. అవునా? రైట్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ యు గెట్ 15 minus of -15, which is +56. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 15 minus of minus అన్నప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది by 56 plus 56/35. So how much you get? 56 plus 15, 71/35.
సో 71 ఇక్కడ సమ్ ఏమవుతుందేమో బాబు 71/35 ఇది కూడా రేషనల్ నెంబర్. ఓకేనా, రైట్. మరి ఇలా నువ్వు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెక్ చేసా కూడా మనకు దాని యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా రేషనల్ నెంబర్గా మనం గమనించవచ్చు. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే దీని కన్క్లూజన్లో యు ఫైండ్ దట్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ subtraction. So for any two rational numbers a and b, a minus b is also a rational number. Okay friends, hope you are understanding very well. మరి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. దానికి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ కూడా నేను క్లారిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు మరి మల్టిప్లికేషన్ చూద్దామా? రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ -2/3 × 4/5 మల్టిప్లై చేసామనుకోండి -2 × 4 -2 × 4 -8 అండ్ 3 × 5 15. దెన్ 3/7 × 2/5లో చూడండి 3/7 × 2/5 3 × 2 6 7 × 5 35. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆల్సో గివ్స్ అస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా మనకు రేషనల్ నెంబర్ చూస్తున్నాం అనమాట. బోత్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక బ్లాంక్ ఇచ్చారు -4/5 × -6/11 -6/11. చూడండి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, -4 × -6, సో -× ప్లస్, సో ప్లస్ 4 6 are 24 డివైడెడ్ బై 5 × 11. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం -5 × 11 అనకూడదు, ఆల్రెడీ మనం మైనస్తో న్యూమరేటర్లో మనం మల్టిప్లై చేసేసాం. సో 5 × 11 55. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఈజ్ ఇట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో మరి దీని నుంచి మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు చూడండి. సో ఇక్కడ we say that rational numbers are closed under multiplication. That is for any two rational numbers a and b is also a rational number. Okay guys, now ఇప్పుడు మనము డివిజన్ చూద్దామా? మరి డివిజన్లో ఇది క్లోజ్డ్ అవుతుందో కాదో ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, see here -5/3 డివైడెడ్ బై 2/3. చూడండి మరి ఫ్రాక్షన్స్ ఏ విధంగా డివిజన్ చేస్తామనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చదివింటాము. -5/3 మరి డివైడెడ్ బైని మనం ఏం చేస్తాము, ఇంటూగా రాసుకొని ఈ 2/5ను మనం ఏం చేయాలా, రెసిప్రోకల్ చేయాలి, అంటే పల్టీలు కొట్టేయాలి. అంటే 5/2 అని మల్టిప్లికేషన్ చేసిన, లేదంటే -5/3 డివైడెడ్ బై 2/5 అన్న రెండు ఒకటే. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -5 × 5 గివ్స్ అస్ -25, 3 2s are 6 అవునా కదా. చూడండి -25/6 ఇది ఒక రేషనల్ నెంబర్. ఓకే రైట్. తర్వాత సెకండ్ సమ్ చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ సమ్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, 2/7 డివైడెడ్ బై 5/3. మరి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎలా చేస్తాం చెప్పండి, 2/7 ఏదైతే డివిడెండ్ ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసుకుంటాం. మరి డివైజర్ను ఏం చేయాలా, ఇక్కడ డివైడెడ్ బై తీసేసి ఇంటూ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ 5/3ని పల్టీలు కొట్టిస్తే 3/5 అవునా కదా. సో యు గెట్ 2 3s are 6, 7 5s are 35. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఇది కూడా రేషనల్ నెంబరా కాదా చెప్పండి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నెంబర్. సో మరి ఈ సమ్ చూద్దాం. థర్డ్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొకటి -3/8 డివైడెడ్ బై -2/7. సో -3/8 డివైడెడ్ బై తీసేసి ఇంటూ రాస్తాం. -2/9 ఏం రాయాలా, 9/-2 అవునా కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3 × 9 -27 డివైడెడ్ బై 8 × -16 సారీ -2 -16 అవునా కదా. సో ఇక్కడ మరి మైనస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 27/16 అని వస్తాం. ఇది కూడా ఒక రేషనల్ నెంబర్. సో ఈజ్ ఇట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా మనకు, ఇంకేం రాయొచ్చు మనము, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. కెన్ యూ సే దట్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్? ఇంతవరకు మనం చూసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని బేస్ చేసుకుంటే ఎస్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్ అని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న మెలిక ఉంది. ఎనీ రేషనల్ నెంబర్స్ ఏ డివైడెడ్ బై 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. మరి జీరోతో డివిజన్ అనేది ఇంతవరకు మనము డిఫైన్ చేయలేదు, అది నాట్ పాసిబుల్. ఇంతవరకు డివిజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, సో రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్ అని చెప్తాం అన్నమాట.
అవునా కదా? ఓకేనా? సో హౌఎవర్ వీ excluded 0, then the collection of all other rational numbers is closed under division. Other than 0, 0 కాకుండా నువ్వు రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్ అని చెప్పవచ్చు. మరి 0 కూడా ఇంక్లూడ్ కాబట్టి రేషనల్ నెంబర్స్లో ఓవరాల్గా రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్ అని చెప్తాము. అవునా కదా? సో ఏదైనా ఒక రేషనల్ నెంబర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, 0 అనేది కూడా రేషనల్ నెంబరే. సో దీన్ని 0/1 అని రాయొచ్చు కదా, p/q ఫామ్లో రాయొచ్చు. మరి దీనితో మనం ఏదైనా ఒక రేషనల్ నెంబర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5/2ని డివిజన్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం. 5/2 ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ నెంబర్తో డివిజన్ చేస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రాసెస్ ఏం చెప్పండి, 5/2 ఇంటూ 0/1 ఉల్టా చేస్తే 1/0 పల్టీలు కొట్టిస్తాం. ఏమైతే చెప్పండి, 5 × 1 5 డివైడెడ్ బై 2 × 0 0. సో ఎనీథింగ్ బై 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో మరి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్. హోప్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, నౌ హియర్ we have a try this. Fill in the blanks in the following table. Look here, closed under right. Rational numbers are closed under addition, closed under subtraction, and even they are closed under multiplication, but they are not closed under division. సో ఇంటీజర్స్ ఏమైనా చెప్పండి, అడిషన్లో ఇంటీజర్ ప్లస్ ఇంటీజర్ యూ గెట్ ఇంటీజర్. ఎస్. సబ్స్ట్రాక్షన్స్ ఇంటీజర్ మైనస్ ఇంటీజర్ యూ ఆల్సో గెట్ ఇంటీజర్. మల్టిప్లికేషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్స్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, బట్ దే డజంట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్. హోల్ నెంబర్స్ చూడండి, హోల్ నెంబర్స్లో ఏమైంది, హోల్ నెంబర్ ప్లస్ హోల్ నెంబర్ ఆల్వేస్ యూ గెట్ హోల్ నెంబర్. బట్ ఇన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 + 2 7 అవుతుంది, కానీ 2 - 5 ఏమవుతుంది, 2 - 5 ఈజ్ -3, ఇట్ ఈస్ నాట్ హోల్ నెంబర్. సో హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. ఇన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, బట్ ఇన్ డివిజన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ క్లోజ్డ్. హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏం చెప్పండి, అడిషన్లో క్లోజ్ అవుతాయి, బట్ సబ్స్ట్రాక్షన్లో దే ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్, అండ్ మల్టిప్లికేషన్లో దే ఆర్ క్లోజ్డ్. ఎనీ టూ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ మనకు న్యాచురల్ నెంబర్ వస్తుంది, బట్ ఇన్ డివిజన్ యూ డోంట్ గెట్ ఆల్వేస్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్. ఓకేనా? రైట్. ఒకసారి గమనించండి, ఇక్కడ అన్నీ కూడా డివిజన్ ప్రాపర్టీలో డివిజన్ ఆపరేషన్లో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ numbers are not closed, but in multiplication all type of numbers are closed. ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొంత సులభంగా ఉంటుంది. అలాగే అడిషన్లో కూడా చూడండి, అడిషన్లో కూడా దే కమ్ అండర్ దే క్లోజ్డ్ అండర్ అడిషన్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఎటు వచ్చి సబ్స్ట్రాక్షన్లోనే మనకు చూడండి, సబ్స్ట్రాక్షన్లో రేషనల్ నెంబర్సు ఇంటీజర్స్ మాత్రమే క్లోజ్ అవుతాయి అన్నమాట, క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. బట్ హోల్ నెంబర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకేనా? ఓకే గైస్, మరి ఈ వీడియోలో మనము క్లోజర్ ప్రాపర్టీ గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకున్నాం కదా. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ఏవైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, దానికి సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వచ్చేటటువంటి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.